Marhaba mpenzi mtazamaji, hujambo popote ulipo, nikitumai ya kwamba Jumapili yako iko salama salmini. Ni saa 1 kamili juu ya alama saa za Afrika Mashariki. Karibu sana kwenye kipindi cha Darubini ya Wiki, tarehe 24 mwezi wa Septemba mwaka wa 2023. Bila shaka jina langu ni Hezron Asewe. Karibu sana na moja kwa moja mtazamaji, tuandamane na hizi ndizo taarifa za Darubini ya Wiki. Naam, karibu mpenzi mtazamaji, tuandamane kwa pamoja. Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka imesema kuwa sava za tume hiyo zina nakala za form 34A kutoka vituo mbalimbali vya kupigia kura wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka jana. Wakiwasilisha maoni yao katika kamati ya mazungumzo baina ya serikali na upinzani katika ukumbi wa Bomas, afisa mkuu mtendaji wa tume hiyo Hussein Marijan alisimulia matukio ya tarehe 15 mwezi Agosti mwaka uliopita, akidai kuwa kamati ya ushauri ya kitaifa kuhusu masuala ya usalama ilipinga matokeo ya uchaguzi kutokana na tofauti ndogo baina ya mshindi na aliyekuwa anashikilia nafasi ya pili, huku akitaka duru ya pili kuandaliwa. Tazama. Would you say you had a free and fair election under the circumstances? There is policy, strategy and operational uncertainty arising from delayed recruitment of chairperson and members of the commission. And thus, it is unlikely that the IBC will complete the review exercise on time. We need the 18 months so that we can sensitize the public. And the commissioners will be expected to go round, first round, come back, put down what we have discussed, then go back again for the stakeholders to validate what they gave us. Then after that, we'll produce a report as IBC. And remember, once we do the report, there are some members or citizens will not be happy about the report, so they'll go to court. So we need another 3 months after we do the report. That's why we need that 18 months. Should this committee find it wise to give us the maximum of 9, it will be good because it will represent all the regions in the country and everybody will feel included. We have recommended actually the Kriegler view, whereby we go to expert model, where there's going to be a panel that has been appointed to recruit. The role of the server, on the other hand, I wish to clarify, was nothing more than taking a replica of that physical form and availing it in the portal. Are you therefore saying it is impossible or it was not possible to manipulate? That is why we are confident, even now, if an audit is to be done, you will basically be seeing those forms and the servers used to process them. The High Court suspended the implementation of two-third gender principle in the nomination of candidates for the 9th August 2022 general election, thereby thwarting the Commission's effort to facilitate the realization of two-third gender role. And we are all saying that if we cannot be able to vote the prerequisite members of either gender, then we must all participate in paying for the gender penalty. Why should we look at it like, it's a worker to make that definition? When the disability, we know where the person will come from. When the marginalized, we know where the person has come from. But these other constituencies are right. But when it comes to a worker, we just have a person that, in most cases, is not from the workers. Naibu Rais Rigathi Gachagua ametoa hakikisho kuwa serikali iko imara licha ya migogoro midogo inayoshuhudiwa. Gachagua aliongea kwa kusema alimkosoa tu Waziri Moses Kuria pamoja na viongozi wengine serikalini kuhusu njia mwafaka ya kuzungumza na Wakenya kuhusu gharama ya juu ya maisha. Naibu Rais Rigathi Gachagua alizungumza katika hafla ya mazishi ya Field Marshal Muthoni Kirima iliyofanyika katika eneo bunge la Tetu, kaunti ya Nyeri. Muthoni alikuwa miongoni mwa mashujaa wa Mau Mau walioshiriki kwenye vita la kupatia Kenya uhuru. Nimeona watu ya magazeti wakiandika jana, mlima iko na shida, deputy president, sijui wanaweza pigana na Kuria. Sasa Kuria si ni waziri yangu? I'm deputy president, this is our worker. Sasa mwenye kuandika mtu mnaweza pigana na mfanyakazi yake? Isipokuwa watu wataki kuongea ukweli. Ukilinganisha bei ya mafuta ya Kenya na nchi zetu zote jirani na zile ziko ng'ambo, yetu ndio iko chini zaidi. Hii mafuta si ya mtu ameongeza, ni Waarabu wameongeza. Our country is divided in the middle. Mheshimiwa Gavana Bandirisha,
We are not in Bomas at it to be managed. You can't manage Kalonzo. We are not here to be managed at waongee tu ndio sasa mkamue maziwa, whatever it is. I want you to know this is very serious business. Tuseme ukweli tusiseme. Nitoboe nisitoboe. Sirikitini mtu wa kusema ukweli. Wacha tuambiane ukweli bwana. Ama mafuta hapa Nyeri iko chini. Nyinyi mnaumia vile tunaumia huko Western. Sasa Rigiji aliambia Moses Kuria bwana, kuwa mpole bwana. Watu wasilie mafuta na wewe unasema mchimbe visima yenu. Rigiji, hapo lazima nikushukuru sana because you say the truth. Kenyans are suffering. Hata sisi mwache kutusukuma sana. Hata kutumia askari hata saa 7 ya usiku, saa 8. Sima mambo ni kujadiliana. Tuiteni tukae chini pamoja na nyinyi. We are ready to listen to you. We are ready to agree with what you are saying as long as we are going forward with one nation. Kama unaongea na wale ambao wanahusika, waambie waache kusumbua Maina. Wanashikwa usiku, askari 100. He is harmless. Kwanza ni the bishop. But we cannot have any discussion with an outlawed criminal gang. We can't. First, they must denounce violence. Yangu tu ni kuwauliza ndugu zangu wa upinzani. Tulimaliza uchaguzi. Tafadhali peeni hawa watu nafasi. Hakuna kitu kingine tunaomba. Hata hawajamaliza probation. Si hata mtu akiandikwa anapewa probation kidogo aangalie. Wape nafasi. Kaunti ya Nyeri ndio kuna kaunti mingi sana zilipigania mambo ya uhuru. Lakini kaunti ya Nyeri ilichangia sana. Kwanza kwa Dedan Kimathi na nijiteketia ndio wa mudhilimu wa Kimathi. Mpaka kwa huyu mama. Mtazamaji, tukisalia katika masuala ya siasa ni kwamba wanachama wa Kamwene Unity Forum na baadhi ya viongozi wa Azimio kutoka eneo la Mlima Kenya siku ya Jumanne wiki hii walilalamikia jinsi serikali ya Kenya Kwanza inavyoshughulikia swala la gharama ya juu ya maisha. Viongozi hao wakiongozwa na Martha Karua na katibu mkuu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni wameisuta serikali ya Kenya Kwanza kwa kutokuwa na nia dhabiti ya kulipa kipaumbele swala hilo wanalosema linastahili kuwa kati ya ajenda kuu za mazungumzo ya Bomas. Wanachama wa kundi la Kamwene Unity Forum waliongozwa na Martha Karua na katibu mkuu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni walitoa sauti zao kuhusu mdahalo unaoendelea kuhusu gharama ya maisha, huku wakilaumu serikali ya Kenya Kwanza kwa kukosa nia dhabiti ya kukabili swala hili. Martha Karua alisema Wakenya wanateseka sana. The manner in which they are handling national affairs has caused untold suffering to a majority. The recent hike in fuel prices have hit hardest among the very vulnerable. Viongozi hao sasa wanatoa lawama kuhusu sera za kiuchumi za Kenya Kwanza, huku gharama ya maisha kizidi kupanda kila siku. Reminding Kenyans that they have residual power in themselves and that we must get ready to resist the injustices, economic injustices being committed by the KK regime. The cost of living must come down. We must continue demanding the cost of living to come down. When we talked about the cost of living, they put the finance bill and they passed it. They didn't bother. While we were still seated there, they increased the prices of fuel. And it is important for Kenyans to know this. To note, they cushioned the increase of fuel last month, the month of August. To me, just to ensure that we were calm when we had foreigners visiting us during the climate change. These are con people. And I am calling upon our dialogue team at Bomas. Please don't be conned. And don't play part of that conning. Jambo la busara sana. Kama sisi tumekaa kule ndani ya Bomas na mwingine amekaa juu ya gari anatutukana tukiwa ndani ya nyumba. Si hata sisi tutoke nje basi tupambane tukiwa nje. Kwa sababu iko maana gani ya kuonekana kama wewe ndio mwerevu kuliko wale wengine?
Kama ni kusema tukae chini na tuheshimiane. Kama hakuna hiyo heshima, basi tuseme kimeumana. Ile heshima kubwa ni kuteremsha hali hii mambo ya petroli bila kugojea. Hata hivyo, Martha Karua alitoa wito kwa wafuasi kupinga mambo ya hujuma za kiuchumi. We are telling our team, kindly be woke. Be woke. So that if the KK regime is not serious in these talks, then we should know of our next move. Viongozi hao pia wanatilia shaka mazungumzo ya Bomas ya kutafuta mwafaka. Nikiripotia Darubini ya Wiki kwenye runinga ya Younib TV, jina langu Penina Washera. Wabunge wa chama cha Wiper katika bunge la Kitui wamezua mzozo baada ya chama hicho kubadilisha kinara na kiranja walio wengi katika bunge hilo. Msimamo huo umepingwa na viongozi wa Wiper waliokuwa wameshikilia nyadhifa hizo wakisema mabadiliko yalifanyika kinyume cha sheria. Chama cha Wiper kilifanya changes za leadership na mimi Munyoke Mwenzi nikawekwa kama majority leader through election, na pia chama kikaandika barua ya kuaffirm the changes. The communication imepelekwa kwa speaker as per the standing order number 15, na mimi nikatake position kwa kiti ambayo ni ya majority leader. Lakini speaker alipoingia amelazimisha na akatuma security askari zaidi ya 10 na wakalazimisha kunitoa katika bunge. Nimeshangaa sana kwenda kwa bunge kuona speaker akitoa new majority leader kwa kiti ile ambayo amewekewa kwa bunge hawa yanakalia. Naona speaker wetu ni kama ameenda mwelekeo moja. Ameelekea pande ile ya wale walitolewa, na kwa hivyo bunge haiendi hivyo. Speaker akui partisan, anakuwa nani partisan. Speaker wetu hakuna mtu akona issue naye, lakini afai kuendelea kuingilia mambo ya chama kwa sababu ameonyesha kwamba ana take sides. Ishara kwamba bunge la Kitui aliko pamoja, alina unity, haina umoja, na hiyo ina affect service delivery kwa wananchi wa Kitui. The assembly is working in harmony with the executive. Equally, we want to categorically assure you and the assembly is well united. Lakini watu 10 wanatumiwa na mawakala ambao hawaamini kwamba county assembly ya Kitui ni institution kivyake na inafaa kufanya kazi na kupewa heshima. Kama unataka kutoa leadership, kuna utaratibu ambao unatumika, communication inafanywa na speaker pale, lakini leo wameleta vituko na vitimbi pale. Manake haya ni madebe matupu ya kuleta kusambaratisha county yetu, lakini sisi kama MCS wengine walobaki zaidi ya 50 tutaendelea kusimama na speaker wetu na gavana wetu. Tukisonga mbele ni kwamba Umoja wa Mataifa na taasisi za kifedha zimekosolewa kwa kubagua mataifa ya Afrika kupitia mfumo wa kutathmini uwezo wa mataifa hayo kuchukua mkopo na kushindwa majukumu. Akizungumza katika mkutano wa 78 wa Umoja wa Mataifa, Rais William Ruto pia amehimiza taasisi hizo kurekebisha na kuandaa upya soko za kifedha ili kuwezesha nchi za Afrika kujiendeleza. The environment of pervasive mistrust between the global north versus the global south, developed versus developing, rich versus poor, polluters versus victims, and net emitters versus net victims, which complicate and frustrates multilateralism, is the inevitable result of promises not kept, commitments not actualized, resolutions not honored, and principles not observed. Multilateralism has been failed by abuse of trust, negligence, and impunity. A year ago, I stood in this assembly hall to call upon the global community to transform the UN system in order to achieve a consensus-driven, rules-based multilateral system which works for the people of the world in their diversity. It is time for multilateralism to reflect the voice of the farmers, represent the hopes of villagers, champion the aspirations of pastoralists, defend the rights of fisherfolk, express the dreams of traders, respect the wishes of workers, and indeed protect the welfare of all peoples of the world. The poverty, fear, suffering, and humanitarian distress haunting the victims of conflict, drought, famine, flooding, wildfires,
cyclones, deadly disease outbreaks, and other disasters are the outcomes of sustained violation of the most essential principles and the systemic neglect of humanity's dearest values, which lie at the very foundation of the UN Charter. The failure of peace and security systems, inadequate development, and limited climate action amidst technological advancement and enormous wealth has left us in a state of paralysis, enduring one of the darkest periods of human existence. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo, Darubini ya wiki inachukua pumziko la muda mfupi. Usiondoke. Ever the best. Hallelujah. Ever the best. Hallelujah. Ever the best. Hallelujah. Ever the best. Hallelujah. Na mtazamaji, tugeukie sasa masuala ya elimu, ambapo serikali imetoa wito kwa walimu na wadau wa elimu kuhakikisha mitihani ya KPSEA, KCPE na KCSE itakayoanza rasmi mwishoni mwa mwezi wa Oktoba hadi mwezi wa Novemba mwaka huu inatekelezwa kwa uadilifu na uangalifu mkuu. Haya yanajiri wakati walimu wanajiandaa kusimamia mitihani hiyo yote mitatu ambayo itaanza kwa wakati mmoja kote nchini. But when it comes to exams, even the same parents will not trust you with their children during examination time. So what is it that is making the society not trust us in just making an assessment? In fact, I would want to look forward to a day that our head teachers, as we do KPSEA, that they will come on Monday and pick the 3 days papers, go and stay with them for the 3 days, administer it to our children, pick it back and bring it back to us on Thursday or Friday. Siku kadhaa baada ya mahakama ya juu kutoa uamuzi unaoruhusu makundi ya mashoga na wasagaji kusajiliwa kama makundi yasiyo ya kiserikali, viongozi wa Waislamu wameendelea kukashifu uamuzi huo na sasa wanaitaka majaji watatu walioamua kesi hiyo kujiuzulu. Hata hivyo, wanadai kuwa majaji hao walikiuka katiba ya Kenya. Tazama. Definitely, there is an increasing push by the Western countries, as well as organizations, to promote LGBTQ in African countries like Kenya. And this was clear during the visit of the former president of USA, Barack Obama, in 2015, when he openly came to Kenya and pushed the case for homosexuality rights. But former President Uhuru Kenyatta told him on his face that we will not sacrifice our inherent religious
and traditional value. It was open. You need to be careful where you have subjects like sexual reproductivity. Those are the kind of terminologies that are actually used in these schools. Did you even think of our traditions? Did you even think of our values? Did you even think of Kenya being a God-fearing nation? Both the National Assembly and the Senate must exercise their constitutional mandate by ensuring they support Honorable Peter Kaluma's bill and further implementing other constitutional reforms alternative to the court ruling. Many families currently have nothing to eat, let alone take their children to school. A presidential task force is currently getting ready to table their report before the president. We urge that you hold your horses and allow this crucial process to complete. Kwingineko, mtazamaji, ni kwamba waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki ametoa makataa ya siku 30 kwa Wakenya 87,000 ambao hawajachukua pasipoti zao za kusafiri katika idara ya uhamiaji kuzichukua kuanzia Jumatatu wiki ijayo. Waziri huyo alisema hayo alipokuwa katika makao makuu ya idara hiyo katika jumba la Nyayo siku ya Jumatano, na alionya kuwa watakaochelewa kufanya hivyo watalazimika kutuma upya maombi na kutozwa faini kwa kuisababishia serikali hasara. Well said. Thank you. Wizara ya usalama wa ndani kupitia idara ya uhamiaji imeanzisha mipango ya kutoa pasipoti 87,574 ambazo zichukuliwa kuanzia Jumatatu wiki ijayo. Waziri Kindiki alisema lazima zichukuliwe kwa siku 30. Those passports must be collected within 30 days commencing 25th September 2023. Kulingana na waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki, kaunti ya Nairobi inaongoza kwa idadi kubwa ya pasipoti ambazo hazijachukuliwa, ikifuatiwa na Embu, Eldoret, Kisumu, Nakuru, Kisii na kaunti ya Mombasa. Waziri vile vile alieleza sababu ya kukawia kwa pasipoti hizo. Some of them, as I have said, were printed weeks, months ago, but they were either lying here because of slow rate of releasing them or in the region offices, and we are not ruling out that the brokerage and the corruption and the mayhem which was here could have been responsible for those passports not being able to be released in efficiently and in good time to members of the public. Waziri Kindiki vile vile alisema majina ya wote yatachapishwa kwa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, na yule ambaye atashindwa kuchukua pasipoti yake atakabiliwa kisheria na hatajiandikisha tena. We will treat the uncollected documents as uncollected goods at the expiry of the requisite notice periods, and those who are holders of that passport will have to reapply again, and they will pay a penalty for causing us to spend money to print passports which they are not collecting. Pia alitoa onyo kwa wale wanaohusika kwa hujumu huduma katika idara hiyo na kutilia mkazo kwa wote waliohusika hawatarejea katika idara hiyo tena. Mimi nataka niamrishe watu wote ambao wameolewa hapa Kenya na inadhibitisha kupitia machief wetu na assistant chiefs na viongozi ya kwamba wameolewa hapa Kenya, wameishi hapa Kenya, wapate vitambulisho vyao bila matatizo yoyote. Nimeona kuna msongamano mkubwa wa magari pale. Nikiripotia Darubini ya Wiki, jina langu ni Elias, Muchina. Katika masuala ya usalama ni kwamba serikali sasa itatumia vikosi maalum katika kaunti ya Tana River na Lamu ili kukabiliana na ugaidi katika kaunti hizo. Waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki amewahakikishia maafisa wa usalama wanaotumia silaha zao kwa njia halali kuwa wataungwa mkono na serikali ya taifa. Wale magaidi, wezi wa mifugo na majambazi wale sugu ambao wanatusumbua na kunyemelea hapa kujaribu kutupiga katika sehemu ya eneo la kaskazini mashariki
na eneo la Tana River na Lamu, siku zao zimehesabiwa, kwa sababu tunaleta kikosi maalum, wale ambao hawacheki na magaidi na wale watu ambao ni wahalifu sugu. Mambo ni wangapi? Ya kwanza, wawachane na ugaidi. Ya pili, wahame Kenya, warudi mahali walitoka. Kama hawataki kuachana na ugaidi ama kurudi mahali walitoka, tuwasafirishe ile safari ya mbali ya one way. Badala ya kutafutana na serikali ndio suluhu ipatikane, wako pale kuchochea wananchi wachukue sheria mikononi mwao na waumize wananchi wenzao. Ati kabila hii na kabila hili, dini hii, hapana. Lazima tuwe taifa ambalo ni taifa la kuheshimu sheria. All national government departments will henceforth use Garedeltu as the recruitment center for this sub-county. NTSA sasa ina muda wa majuma mawili kuchapisha leseni 50,000 za uendeshaji magari. Waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen pia aliamuru NTSA kuandikia barua na kuelezea sababu gani huduma nyingi zimekwama katika NTSA. I decided today to go to industrial area, Likoni Road, to see the progress in terms of printing of driving license. And to my shock, I found that the printer is not functioning and has not been functioning for over a month. I tried to inquire how many of these driving licenses are printed, and I realized that there are people whose driving license spent from last year, from as early as September last year. The whole system lacks certain level of accountability and transparency, and there's a lot of backlog in it, and also the capacity of the service provider, who is the printer of the logbook driving licenses, is wanting, because in terms of capacity. As a ministry, we are determined to make sure that the people of Kenya get services timely. NTSA is supposed to be one of the most digitized institutions. We cannot really follow who served who, at what time, why there is a delay, why the number plate is not being given on time. I just called a gentleman in Mombasa who has been going to our offices in Mombasa. I saw in the system that he has been going to the offices many times. He is unable to get his number plate, only to realize after I have inquired here that his number plate is pending here in Nairobi. Ni kwingineko ni kwamba wabunge chini ya muungano wa wabunge wa Afrika wametaka chama cha ODM kumchukulia hatua ya kinidhamu mbunge wa Homa Bay Peter Kaluma kufuatia mswada wake wa marekebisho unaokusudia kuruhusu maafisa wa serikali kushikilia ofisi za umma baada ya kuhudumia kifungo kwa tuhuma za ufisadi. Tazama. He has ignored our various requests imploring him to withdraw this amendment, and instead has expressed a personal interest in it. This amendment is a retrogressive proposal that will set back the national fight against corruption and weaken the Economic Crimes Act. The amendment bill will have a disastrous effect on the standing of ODM party and the image of the party leader, His Honorable Raila Amolo Odinga, who is internationally recognized as a fearless fighter against corruption. It is our request that this matter be raised within the ODM party disciplinary committee for their own assessment. A story will be told of how Kenya had corrupt leaders who actually were the deterring factor for Kenya's prosperity. The Anti-Corruption and Economic Crimes Act 2003 are in line with the best practices, uphold the principles of our constitution, and meet Kenya's international. This idea of taking people who are accused of corruption to EACC, where they get a 3-course meal, and then they go on the catwalk to display how many supporters, political supporters they have, I would not entertain it myself. I would rather that anybody accused of this thing should be given to the OCS. The EACC is like an NGO. In a very serious note. And if you look at chapter 17, article 79, it will tell you that the EACC has got no mandate to be a crime-fighting organ.
It is supposed to be a human resource organ enforcing chapter 6, which is basically a code of conduct. Na mtazamaji, kimataifa, wacha sasa twende moja kwa moja hadi taifa la Rwanda, ambapo rais wa Rwanda Paul Kagame amekiri kuwa atagombea tena urais mwaka wa 2024. Kagame ambaye alichaguliwa kuwa rais mwaka wa 2000 anastahili kuendelea na wadhifa huo wa uongozi mwingine baada ya marekebisho ya katiba ya mwaka wa 2015 kumruhusu kuendelea tena kuongoza nchi hiyo. Kagame alifichua hayo katika majadiliano na jarida la Pan African June Afrique mnamo Jumanne. Kagame alishinda uchaguzi uliopita wa Agosti mwaka 2017 kwa muhula wa miaka 7 kwa asilimia 98.6 ya kura kulingana na tume ya uchaguzi nchini humo. Kagame amepata sifa ya kimataifa kwa kusimamia amani ya ukuaji wa uchumi tangu mwisho wa mauaji ya halaiki ya mwaka 1994 ambapo takriban watu 800,000 wa kabila la Watutsi na Wahutu wenye msimamo wa wastani waliuawa. Lakini amekabiliwa na ukosoaji mkubwa kwa kile ambacho mashirika ya haki za kibinadamu yanasema ni kukandamiza upinzani wa kisiasa na kunyamazisha vyombo huru vya habari. Hata hivyo, rais huyo amekuwa akipinga tuhuma hizo. Mnamo mwaka 2015, taifa la Marekani lilikosoa mabadiliko hayo ya katiba likisema Kagame anapaswa kuachia kizazi kipya uongozi wa urais. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo sasa tunavuka hadi awamu ya pili. Tunaungana naye mwanaspoti Elias Muchina atupashe yote yaliyojiri. Asante sana Bwana Hezron. Moja kwa moja tudunde viwanjani na tuanze na habari za hapa nchini Kenya. Kichapo cha majuzi dhidi ya Sudan Kusini katika mechi ya kimataifa kimeathiri pakubwa timu ya Harambee Stars kulingana na orodha ya viwango vilivyotolewa na shirikisho la soka duniani FIFA. Mnamo Alhamisi, kulingana na orodha hiyo, timu hiyo ya kocha Eugene Firat imeshuka nafasi 4 kutoka 105 hadi 109. Licha ya mwito wa Rais William Ruto kuomba mashabiki wajitokeze kwa wingi kushangilia timu hiyo wakati wa mechi hiyo ya kirafiki, Stars ilichapo 1-0 na Sudan Kusini inaorodheshwa katika nafasi ya 167 katika viwango hivyo. Tito Okello anayechezea klabu ya Kenya Police alifunga bao hilo, hii ikiwa historia kwa taifa hilo kushinda Kenya. Okello alifunga bao hilo baada ya kumchanganya mlinzi Joseph Onyango anayesakata soka nchini Ufaransa. Stars ilipoteza mechi hiyo baada ya washambulizi Michael Olunga na Masud Juma kupoteza nafasi nyingi katika mechi hiyo. Wakenya walitarajia Stars kushinda mechi hiyo siku chache tu baada ya kuandikisha ushindi wa 2-1 dhidi ya Qatar mjini Doha. Harambee Stars imepangiwa katika kundi moja na Ushelisheli, Burundi, Gambia na Ivory Coast, ambapo timu itakayomaliza katika nafasi ya kwanza itafuzu kwa fainali za kombe la dunia zitakazoandaliwa pamoja na Amerika, Canada na Mexico. Kwingineko ni kwamba kipa Andrea Onana ameamua kubeba msalaba kwa matokeo duni ya Manchester United baada ya kulima mabao 4-3 na Bayern Munich kwenye klabu bingwa Ulaya mnamo Jumatano, katika siku ambayo Arsenali ilipata raha tele kuilipua PSV mabao 4-0. Casemiro alifungia mabao 2 naye Rasmus Højlund goli 1. Wanabunduki wa Arsenali walirejea kwa kishindo kwenye klabu bingwa Ulaya baada ya miaka 6 kwa kumimina PSV mabao kupitia kwa Bukayo Saka, Leonardo Trossard, Gabriel Jesus na Martin Odegaard katika kundi ba ugani Emirates. United pia imefungwa mabao 14 katika mechi 6. Onana mwenye umri wa miaka 27 aliomba kuhojiwa baada ya United kupoteza dhidi ya Bayern na akakubali kosa lilikuwa lake. Katika michuano mingine, Real Madrid walinyorosha Union Berlin goli 1-0, huku Galatasaray wakitoshana nguvu na Copenhagen kwa mabao 2. Benfica wakilazwa mabao 2 na Salzburg 0. Pia Napoli waliwanyorosha mabao 2 Braga 1, Real Sociedad goli 1 na Inter Milan goli 1.
Na mpenzi mtazamaji, ni hayo kutoka meza yetu ya spoti, na kutakia wiki njema yenye mafanikio. Jina langu ni Elias Muchina, uwe na usiku mwanana. Ni hayo tu mpenzi mtazamaji kwa leo kutoka meza ya Darubini ya Wiki. Asante sana kwa kutazama kipindi cha Darubini ya Wiki katika runinga ya Younib. Shukran sana kwa mwendeshaji wa kipindi siku ya leo Elias Muchina pamoja na maripota waliohusika. Kutoka kwangu sina la ziada, ungana nami tena wiki ijayo, lakini kwa sasa nasema alamsiki.